Dear friends, and we start the Интересно. working Мне session такая of the невероятно Congress была and invite такая our чувство международной first прекрасный delegate who Новгорода. opens Французов the Сергей Congress, Алексеевич, доктор Fratsouzoff Sergey исторических Alekseevich, доцент, главный научный PhD in сотрудник от Ближнего и uh, Среднего Востока, philosophy, изученно-восточных the смыслей Российской академии наук, researcher of профессор the Russian царско-сельских Academy наук of в Вене Science, и воспитанный на факультете Hebraistics and Санкт-Петербургского государственного университета. Theologist of the Россия, St. город Petersburg Санкт-Петербург. State Я немного University, расскажу вам о Russia, St. Сергее Petersburg. Алексеевиче. Let me tell you a little bit about Sergei Сергей Alexeyevich. Алексеевич Sergei окончил Ленинградский Alexeyevich государственный graduated from the университет Leningrad Восточный факультет, University, который, the закончив Faculty отлично, of Eastern в Studies, and 1905 he году, получил fielded with дилетантскую flying степень colors and историка, received the история арабских qualification of стран. В 90-х historian году of защитил the Arabic кандидатскую countries. диссертацию He also «Социально-политическая история defended Хадрамаута his в раннем PhD Средневековье». В 90-м about году the Middle получил Ages. Ленинградское In the отделение Института 1990s, he востоковедения was и accepted вторичный as a доцент, member который of защитил the философскую Institute диссертацию по of историческим Eastern наукам. Studies and also defended his Имеет ученое PhD in звание доцента, автор history. 7 монографий, He 4 is the справочника, associate professor, более 300 author. статей, He профессор wrote more than факультета 300 антропологии Еврейского articles. факультета He is a professor Санкт-Петербургского of университета, the St. Petersburg департамента University, востоковедения и Department of африканистики Eastern Studies Национального and исследовательского African Studies института of the Высшей школы National экономики Scientific Санкт-Петербурга, Institute, преподает the High классический School of арабский язык, языки, Economy, St. классический Petersburg. философский язык, He древнеагаранистику, is a историю professor Ближнего of Востока. Ethiopian Литературу мирового Arabic language. вкуса. Дорогие He друзья, is встречаем a вас на professor of Сергея the Алексеевича course на его of доклад «Гуманистическая religion, составляющая and личной религиозной here духовной is моральской his lecture, агро или агне». humanistic component of humanism from Blavatsky, agne or agre. Большое спасибо. Thank you very Сегодняшний much. доклад Today's родился, можно lecture сказать, ну, с одной was стороны, на born, периферии моих I could исследований, say, с and другой стороны, some эта периферия для periphery меня очень of дорога my и, можно даже studies. сказать, в Yet какой-то this степени periphery is very dear так to сказать, me, and вполне at some такой point I could центр say моих it исследований. is Это the изучение center творчества of my Ивана studies. Владимировича The Ефремова, studies не только of крупного палеонтолога, но и the works прекрасного of писателя, автора, так paleontologist сказать, and author современной и приключенческой, и Mr. абсолютно фантастической Yefremov. литературы. Я He учил в wrote детстве, очень a много lot of любовь к нему. books on adventures В наши and дни, когда scientific принято research, принимать and значение I love сохранения him since I традиционного was a растения little основ boy. нашей планеты, выступая с So призывами nowadays it защитить is его от customary to механизации raise the его изменения, preservation of the не traditional следует heritage забывать, of что the некоторые peoples of our элементы такого planet наследия, например, on the shield, патриархальное рабство, making calls to не protect только it могут from быть заслуженно westernization сохранены. and При globalization. We знакомстве should с not forget that humanистикой some же elements of это such весьма heritage, for example, привлекательно, patriarchal завораживает slavery, чтение did not Петрарка. deserve to be preserved Здорово in any way. европейцев открыли спектакль When getting театра acquainted «Спектакль with Hindu Царь», civilization, а при этом along with its very attractive, fascinating самоотторжение, sides, сожжение such всех того, disgusting что customs, добровольно society in ходило modern в times древних were местах. revealed to the eyes of Europeans. Очень сомнительно. English Автор society этих строк, как obsolete. многие люди его поколения, получивший So, образование в quite антикварных doubtful. эссе, узнал о Uh, Сати из замечательного романа when «Приключения Низкого человека», the созданного society was выдающимся revealed писателем to Балкарским русским Yefremov палеонтологом from Иваном Антоновичем the Ефремовым works и опубликованного of в 1963 году. that Не were стоит published говорить, in к тому, как USSR. мир отметит честь And торжествующей he wrote героев-предков, about the к gardens of одному из его Kashmir, главных the third героев part of пришло the в голову triumph of the художнику tiger of Гагарану this work, Блаватски one of his передать main удивительную heroes, the Indian духовно-нравственную, artist Dairam обращающую мыслителя, конечно, к Ramamurthy, историческим who взглядам survived a serious spiritual литературного and moral романа. crisis, is addressed Вообще, by в his глубокий teacher, европейский history фольклор professor античной Yogi античности. Наша Сати. Vitarkananda. В древних легендах воспета любовь женщины, Our покончившей с Sati. собой на костре мужа. So, from Не in у the многих настолько uh, храбрых, ancient фанатичных и legends, обезумевших от горя, что они не glorify the решились love на of столь women who ужасную гибель, committed suicide оставив on the прекрасных, side of their вместо того, husband, чтобы нести по a жизни few память so brave, любимого. Случаи эти польстили fanatical ревнующим love to Христосу, their никак beloved one. не мирившихся с Uh, мыслью оставить so принадлежавших им uh, красавиц жить после they себя, could чтобы они not любили еще столько же. perceive the life Горе without Дайрама their других чувств не husbands. было. И Only во время uh, мусульманского just завоевания like Индии that, подстерегал за Dairam, тысячи героинь there were no потомков other второй feelings проклятий there. пламя горевших And под during the толчками Muslim драков, conquest of чтобы не India, достаться after thousands противнику. of Царь Hurrians Ферзь-Малой. committed suicide by throwing Сначала это themselves был into the установлен освященный flares or кровью burning Магарашами, потом besieged распространился cities признак as хорошего not тона get in the зарекать winter. свое That it население became от custom, брахманов до Шудра. and it И как всегда и везде, чтобы оправдать свое expanded святилище, to доказательства Brahmins, древнего to происхождения Sudras, легенд нашли and свидетельства in order фальсификаторов. uh, Неведомый негодяй to prove изменил that it сквозь is две an буквы old санскритского custom слова should be обрек на rejected. гибель несчетное число Uh, невинных there душ. were found Там, где people who сказано было, на changed похоронах the изображена name. должна идти во главе When великий Агре, Vedas was он изменил на uh, Агни, огонь.
wrote was written that women should precede the procession during the um, farewell to their husbands. It was changed to agni, the fire, and Yefremov wrote a lot about it. It is obvious that Yefremov, who was fond of India but had never been uh, there and was not an Indologist, learned a lot about the change of Agra to Agni from some sort, but from where exactly? Quite unexpectedly, it turned out that it was the only major work of Helena Petrovna Blavatsky written originally in Russian from the caves and wilds of Hindustan. But before we turn to the truth, let's try to find out when the future of the author of Razorblade could have met them. Of course, this is how she was in the end of the 19th century. Uh, Here we will see the letter from Moscow, the 18th of November, uh, благодаря 1970, to his friend and a follower of Agni Николаю Yoga. Смирнову и Ереминой колоссальная работа была осуществлена где-то в There was 16 году. an Именно этих incredible ефремов там work более тысячи done. писем. There were Он thousands потом of letters of ему Yefremov, and своему in другу one Георгию a Константиновичу letter to his Портнягину, friend Georgy философу, Konstantinovich естественно, Portnagin, советскому, писателю theosophist and resident of Soviet 1900-1920 intelligence in годах, Иван Harbin Анатольевич in писал: the «Когда-то 20s, читал где-то Ivan в Antolovich горах и wrote, дебрях once Казахстана». I Ну, read in где-то the там, на mountains окраине, and the wilds по of памяти Hindustan, такое бывает. Но не смог тогда купить. Беден был, как церковная but овца. I could not buy them. Издатели I переписки was as поправили poor as a переводчику church его rat, заглавие, so to say. а The publisher переводной of the ведомости correspondence материал corrected the пришел на title новый and рукопись accuracy given, винограда obviously сказки from про memory, Москву and indicated the author. 1925-1923 года. Blavatsky, Letters from the Caves on the Wilds of Филологического Hindustan. математического The факультета period of extreme Ленинградского poverty of Ivan университета Yefremov's occurred during his studies in Petrograd in high 1900-1921 года, school in the когда молодой 20s, Иван не and получал the first year стипендии of the города biological department of Крякова, physics and mathematics приходилось faculty of самому Leningrad зарабатывать хорошие University. физические When труды. young Ivan, who did not Человек receive привык the к удобствам, scholarship, was привык к extremely материальному, poor. помогал товарищам, Yet так и тут he его was trying to заработок help называли his comrades. He was иногда trying to work and give them some Следует money. So отметить, in the end, что в his царской earnings allowed России him to buy из books пещеры only древней occasionally. Казахстана Елены Петровны It should be noted that in Tsarist Блаватской Russia, from the хрестоматийной caves and правде wilds of the Hindustan, в it was published the book 1234 the году format грамотных twice частях. in Университетской типографии 1883 Бурунова в and in Тбилиси, а в честь 1886 памятника in the Михаила university Никифоровича printing house Каткова of the в famous Москве. И в publicist and 1912 public году figure в Mikhail типографии Nikiforovich не менее Katkov, известного журналиста, писателя, and критика also a very Алексея Сергеевича famous Суворина в journalist, writer, Санкт-Петербурге. and critic Alexei Первое издание Sergeyevich выходило Suvorin почти in на St. один глаз Petersburg. хватает. Both Второе of them уже differ появилось from в each other 1922. in Оба places издания significantly. отличаются друг от друга. However, in Издания the section значительно. related to sati, Однако в разделе, the относящемся к second of исламу, them, the one of второй, 1912, второй из них оказывается просто turns сокращенным out to be детским just a текстом. shortened version Вот. Ну, of the здесь, можно first. сказать, я не So поднимаю доклад here каких-то I серьезных, should важных текстологических вопросов. not refer to Научный the вопрос о том, textological почему отличается буква, aspect название, of какую роль может this, воплощать why the name is племянница different, what Елены Петровны role Блаватской belonged to Elena в Petrovna эпоху Карла Blavatsky, XIV niece по-моему. Это, Elena Petrovna так сказать, Johnson, дело her для husband's name. самостоятельного исследования. Важно, что это This you отступление, can но study здесь это просто сокращение. independently. Вот. Есть Here точка зрения, I что will go to the Жуликовская short готовила version. перевод этого There is an idea произведения, а that когда готовила Zhirikovskaya, перевод этого произведения на английский when she язык, was оно было working on написано this по-русски, translation и, ну, to переводчик English, это to the English рисковал. language from Russian, Она, of course, ну, кое-что she сокращала, just shortened some переставила переводчик, и parts она просто and получилась. decided to, И вот что to give пишет this сама little Елена Петровна там. redaction Любопытная история and editing. увлечения So she was Абрамовичем writing that it's профессором very Уилсоном interesting фальсификации uh, через завет и подвохи. to know that Оказывается, многие Brahman глаголы в texts романе were до falsified, история and many содержались years благополучным. Brahmins А were дальше вот то издание, burning дальше the вот историки, widows. которые есть в первом издании, и понимают, что And это происходит. Потом this славянские в первом text издании, was in the потом first edition, but then it was славянские omitted in the ответственные и second. гимн Ригведы опирались Uh, на строгое исполнение and законов Брахмы all the и созволали responsibility начальнику. was Мало attributed to считается Rig несправедливым Vedas толкователем. in such a Благодаря degree впервые британское правительство пожелало that восстать против сожжения ртов, at some и point Астрахань, Гималая the под командованием government верного Брахмана decided to rebel поднялась и against грозно this кричала: rule, англичане and завоевали. Brahmins А вещание protested. Вегдата They were согласно saying чем не that вмешать the в дела English Индии. И promised to опять не protect хотят our вступать. culture and our Никогда traditions, Индия не and была, now так they сказать, do как not говорится, do как it в anymore. Индии. Люди The India встретили was восстание, very британцев close to прессовали. revolution those Ну, days. а дальше уже там со
the British abandoned this idea, and then it got some считал еще хуже. consequences. Он родился в самых древних In культурах, any в самой case, древней Индии. our Кто author улетел, не uh, улетел, нет такого still постановления. believed Хотя that такую ману не nowhere продемонстрировал in Veda основатель Академии. is Оно written будто бы so находится совсем that it рядом, should be done like that. и как бы Yet, Mana, переведено Хольбруком, это the известный infallible прекрасный interpreter of revelation, it санскритолог, seemed to be in all clarity that it was конца 18-го, translated начала by 19 Colebrook века, and и other другими оригенtalistами. Orientalists. Дело становилось In the end of закулисным. the Когда 19th century, the методическое matter was толкование Маны becoming было difficult правильно, to try to prove равнялось виду that the народного interpretation фанатизма of Manu толчением was воды. wrong Уилсон стал in изучать view of Ману, popular сравнивая текст fanatism Вед с equal текстом to Брахманази. И вот pushing он наконец нашел. Найти water. Веда, Wilson пообъяснять began Браману to вплоть до того, study до Mana, зажжения comparing the костра text to the первым Vedas with the кругом text ужина. to the А по legislator. совершении некоторых And обрядов this свести с was костра the иглу finally положение в found. следующий The пункт. Rig Veda Первый commands the частичный Brahmin грех я to слышал. lay the Вставая, widow женщина, верующая, в before мир the живых, fire заснув is глубоко, lit просыпаясь от next слова. to the Довольно corpse времени была ты of your верной женой, husband, тому, and кто after сделает тебя performing some покойником выйти. rituals to bring Для you первых down from последователей the сожжения fire покойника and женщины lull the мазали себе thing глаза over калием, her ну, the красили глаза. То есть her Брамана хотел rivers. оставить таким образом The зрителя ladies were putting близкий к special женщине Брамана, makeup on потому their что были eyes вдовы, с мужьями добрыми и and святителями, wearing special как растрет clothes. на Uh, масло, и масло. Пусть первыми все матери восходят на алтарь so в одеждах the праздника и text ценных was украшениях и так далее. Именно explaining what предпочтительность kind природы, of скажем, Брамана garment they самым should wear тонким, and чистым how they образом. should look. В Yet оригинале стих the читается text так. was Араханту ганайо юним changed агре. Буквально первыми матери ступайте в утробу literally. алтаря. Юним агре. То есть First, внутрь. mothers go into Изменив лишь the одну букву bosom последнего of the слова altar. агре, When we change которую the раньше last определяли браманом, letter, change to Браманы agne получили from право agre, посылать в продолжение своих Brahmins грехов несчастных received the малахарских right вдовиц гоним to агне в утробу огня на костер. burn the Трудно было, poor widows трудно бы in the найти на fire. белом свете подобную адскую It постель. is Здесь, difficult to кстати, find я прошу вас, another объяснить, uh, Блаватская совершенно права, как distortion представлена, of the ну, text of правильно the ее не будет same называть level галактический знак, но anywhere in the она history прекрасно or in the разбиралась culture. в том, как, Of course, ну, Elena Petrovna Blavatsky, так сказать, пользовались носители she knew санскрита. perfectly well Вот. the real tradition, the real text. Вот это действительно маленькая деталь показывает, насколько This little профессионально detail Елена Петровна Блаватская shows относилась к how эндологическим сюжетам, professionally требующим Elena грамотного Petrovna интерпретирования. Blavatsky Хотя и treated принадлежавшим к научным the сообществам, но в своем увлечении историей original text остававшимся в существе compared личностями. to Так, в своей трансформации Mr. агробана Yefremov. она ссылается на изменения всего лишь Here, with this двух санскритских transformation, слов. А Елена just Петровна one считает letter так. Права же had действия such Блаватской great и consequence. Of course, систематизировал так, Blavatsky а was right. происходящее от She арамейского was алфавита explaining that алфа-силлабное историческое Hindi is многоучие, not an в alphabet, котором but каждый знак alpha представляет syllable, собой, как правило, сочетание and согласных слов. Конечно, the точнее будет сказать не combinations об of указанной vowels and акцентировании, consonants но should сделании be в способе considered. весьма широких It's not only скобочек about аудитории letters, языка. but also about И symbols. вот здесь тоже And я, all this should be можно сказать, как understood удивительным before we образом Елене proceed Петровне with удалось deeper сочетать строгую studies. научность, ссылки, The причем даже со rigid ссылками. scientific Причем ссылки research, эти scientific сочетаются совершенно approach понятно. Не with нужно the там references is дотошно quite читать clear. номера страниц и We прочее. should not Тут она just refer дополненный вкус, with the pages, который etc., because замечательный. editions may be И в то же different, время but это we should произведение, оно study the действительно, ну, complete work любому образованному thoroughly. тогда And any россиянину было, educated так сказать, person совершенно доступно. И should оно пользовалось большим успехом. and could have this edition. Судя по тому, It что вы was говорите, Анна Петровна. quite popular Ссылки Елены because it Петровны had Блаватской two на editions and работы крупнейшего was британского published twice. конструктолога XIX века. Первого Елена профессора Blavatsky кафедры worked санскрита with Оксфордского the университета, Oxford городца University Хельмана Вулфа professor Gorazzi Helmut и Wulff немецкого и английского and филолога и лингвиста German and Макса Мюллера. English И этот philologist вполне Max научный Müller. характер кажется даже They весьма are излишним. Некоторым излишеством в scientific работе, относящимся к and прожарническим заметам. even Несмотря на то, что с точки зрения very, very современной deep. библиографии эти ссылки From the point of представляют view of несколько the дуэтом, contemporary без имен bibliography, сохраниться, хотя these бы они не памятны. references look quite По short, предполагаемым же without физическим precise обстоятельствам pages. уничтожением Yet индийских вдов they и о are похоронных very обрядах important when we are Гораздо talking Уилсон посвятил about переводу the и толкованию похоронного гимна языке, traditions уделив особое внимание of стилистике. А это значит книга 10, глава the 3, Hindu, в this которых, в результате period, ошибок, если несознательного Mr. искажения текста, Horace the error, if Hyman not a Wilson. willful alteration of the text, вместо ionim agre, into the Instead of dwelling, Yonim, стали читать agre in ionim the agre, dwelling, что they first разрешило began to устав. read the Yonim Проведя agne замену to replace agre, fire by replacing употребленного в agre, глобальном вместо the упрежденного русского adverbially agre, used local на case, agne
locative from agre, which agne, the genesis is from agni. As for Muller, in his extensive essay, Comparative Mythology, recognizing the priority of Wilson, writes directly about the falsification of the text and explains its essence in detail. That falsification of the text and the change of yonim agre into yonim agne. A natural question arises: is this textual correction by Wilson and his conclusions about it outdated? It turns out that it is not so. In any case, the reading of Yonim Agri in Rig Veda 18.7 remains generally accepted. However, its interpretation causes certain difficulties and turns out to be rather related to the return of women to the performance of marital duties after the expiration of the mourning period. Let the women ascend first to the marital bed. Let the wives ascend first to the womb. Let the wives first go to the womb. This small textual excursion clearly shows how the literary heritage of Blavatsky and even its rather prized form of childhood essays continued to have a very beneficial influence even after her death, introducing those who were lucky enough to get to know him to the customs and traditions of the peoples of India and neighboring countries' regions. Thank you. Dear Sergey, thank you so much for those interesting historical facts, this analytical analysis of the error or a falsification and the consequences. It's amazing. And Elena Blavatsky noticed it, and you also talked about it in the context of the comprehensive analytical analysis, and you compared the various details and confirmed that the works of Blavatsky is important for the future development of science. This is the foundation for the future studies. Thank you so much. Thank you for the invitation.